I can see some of the familiar faces here. I can see ma'am, hello ma'am. Yeah, I can see, I remember him also. So many of the people I know, I mean, we have been, we met in our Miapur branch. So thank you so much, and a very warm welcome to this brand new restaurant of AB's at Sikandrabad. Myself Shubham, and I handle sales and marketing for the brand. I have my COO, the Chief Operating Officer, Mr. Ashish Rai, and Chef Avilash, who handles Andhra Pradesh and Telangana operations. So I would request both of them to come, please. Sir. And Showman, can I have one more mic, please? Thank you. So, thank you so much, sir, and Avilash. Well, Absolute Barbecues is opening its 44th restaurant here in India, and this is the 6th restaurant in the town, right? And I would like to request Avilash to, throw some more light about the, restaurant, what all is different in this restaurant compared to the other, and we'll talk about the journey ahead. Hi, very good morning, very good afternoon to everybody. This is Avilash. I take care of operations. Sir, నా పేరు అభిలాష్ అండి. అబ్సల్యూట్ బార్బిక్యూస్లో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణకి ఆపరేషన్స్ చూసుకుంటాను. చాలా రోజుల నుంచి మనకి ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీలో మనం ఎప్పుడు రెస్టారెంట్ ఇక్కడ కావాలి అని చెప్పి చాలా కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం వల్ల మేము ఇక్కడికి వచ్చి సైట్ చూసి ఇది ఫైనల్ చేసామండి. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఇక్కడ ఎస్డి రోడ్లో మనకి 6,000 square feetలో ఉంటుందండి ఈ రెస్టారెంట్, అండ్ 132 కవర్ కెపాసిటీతో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వడానికి ల్యాండ్ మార్క్ అండి మన ప్యారడైజ్, మీకు అందరికి తెలిసిందే. ప్యారడైజ్ దగ్గర నుంచి మనకి చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఎస్డి రోడ్ అని అంటారు సికింద్రాబాద్. రెస్టారెంట్ అంబియన్స్ కానీ, రెస్టారెంట్ ఫుడ్ కానీ, వెరైటీస్ కానీ దాని గురించి మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ రెస్టారెంట్స్ కంటే కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ వెరైటీస్, ఇక్కడ ఎక్కువ కలర్ఫుల్ అంబియన్స్ కానీ, ఇక్కడ మనకి లైవ్లీ అంబియన్స్ ఉంటుంది. So, Avilash, we will also, want to talk more about the hygiene part and the vaccination during the pandemic, that has happened at AB's, and the, operations in terms of operation and food offering that we have newness in this particular restaurant. సో రైట్లీ సెట్. నా ఈ పాండమిక్లో చూసుకుంటే అండి మనం చాలా సఫర్ అయ్యాము అందరము టుగెదర్, అందరం దీన్ని ఫైట్ చేస్తున్నాము. సో మా స్టాఫ్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ వ్యాక్సినేటెడ్ అండి. మనం అందరినీ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పించాము, గవర్నమెంట్ నుంచే ఇప్పించాము అందరికీ వ్యాక్సిన్స్, అండ్ ఆ డ్రైవ్స్ జరిగినాయి. అండ్ హైజీన్ పార్ట్, ఎస్, మనం చాలా హైజీనిక్గా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్స్ చేస్తున్నాము. యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ ఈ రెస్టారెంట్లో చూసుకుంటే కనుక దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సార్, మీకు కిచెన్ కనిపిస్తుంది, మీరు ఇక్కడ నుంచి కిచెన్ చూసేయచ్చు, అంతే, అదే కిచెన్ మనకి. సో మనకి ఆ గ్రిల్స్లో దగ్గర నుంచి చూస్తే ఆ కిచెన్ కనిపిస్తుంది. సో మీకు తెలుస్తుంది ఏ ఫుడ్ ఎక్కడ ఎలా తయారవుతుంది అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. ప్లస్ మనకి లైవ్ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. విష్ గ్రిల్, మన ఏబీస్ నోన్ దేనికంటే విష్ గ్రిల్లో మనకి డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్, అంటే మీరే ఆ ఫుడ్ చేసుకోవచ్చు. దాంట్లో అక్కడ 5 sauces ఉంటాయండి. దాంతో మీరు పర్టికులర్ వెజ్ వెరైటీస్ కానీ, ఎగ్జాటిక్ వెజ్, ఎగ్జాటిక్ నాన్ వెజ్, దాని తర్వాత ఆ సాసెస్ తోటి మీరు స్వయంగా అది కుక్ చేసుకుని మీరు మీ లవ్ వన్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, మీరు కొలీగ్స్కి కానీ తినిపించచ్చు. మీరు చేసి తినిపించే అవకాశం ఏబీస్ ఇస్తుందండి. అది కాకుండా మనకి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కౌంటర్స్ అని ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ కౌంటర్స్ పిజ్జా ఉందండి, మెక్సికన్ చికెన్ ఉంది, ప్లస్ మన బిర్యానీ అండ్ మటన్ గ్రేవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి లైవ్లో మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు దమ్లో ఉంటుంది అది కౌంటర్ మీద. అండ్ పాస్తాస్ కూడా ఉన్నాయి, చాట్ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్ కోర్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి, సలాడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ డెజర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా డెజర్ట్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ యాడ్ ఆన్ డెజర్ట్స్, వీ హ్యావ్ సిగార్, చిల్లీ ఐస్ క్రీమ్, పాన్ ఐస్ క్రీమ్ మన ఫేమస్ ఎలాగూ.
బట్ మేము ఇన్నోవేషన్గా చిల్లీ ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఒకటి లాంచ్ చేసామండి. అది మీకు రోల్స్ మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. Thank you so much, Abhilash. And as we have our CEO, Mr. Ashish Rai, so I would request him to talk about the brand, what Absolute Barbecue is all about, what is our philosophy and the expansions, of course. Thank you, Shubham. Thank you for giving us the platform to talk. So, yeah, so as we start off, so we started off in 2013, the journey started off in this city itself. So our flagship property was Jubilee. So pandemic was there, so not to remove this. Okay, so we started off this journey in 2013, and this was the city wherein we started the journey, and we are blessed that in this journey we have been getting good response from every quarters of or all walks of people who are associated with the brand, starting from our own team members to our guests who have blessed us, and starting from 2013 when we started off with the first property, now we are sitting on 44th property in Sikandrabad, and this is the sixth outlet in this city, and many more to go in this city in fact. So this city has been doing wonderfully well for us, and in fact we are also planning to expand our wings in the state as well with Vijayawada on cards. And with this, we have also expanded our entire footprints. Not only in South, but also now we are operating our restaurants in 18 major cities in India with 44 presence. And also we are operating restaurants in UAE. So we have 2 of our restaurants operational in Dubai, and we are also expanding our restaurants across globe. So that is something which is on cards. We were known for our dining products. We were known for our products which we have been doing so far. With this pandemic, we have also learned the business of delivering food. So we are exploring that vertical as well. And now we have started our brand of Express by AVs, which is into delivering food at your comfort, at your place. Going forward, from here on, we are looking at major expansions, not only in metros, but also now we are making our inroads to B-grade cities, and that would help us to penetrate more into the Indian consumers' mindset. So that's how the brand is positioned at this point of time, and in days to come, we are very bullish on dining segment. We will keep on adding our restaurants, and we'll keep on engaging our consumers with more variety of food and the exemplary services which we do. Sure, sir. Sure, sir. Thank you so much. Well, so after this, we have a wide array of buffet laid out for you all. We'll open the lunch session for you, and if at all you have got some specific question, we would be coming to your table and we can discuss with you. We can talk one-on-one, or electronic media friends want to take a bite and talk to the chef or talk to CEO. We are available. Yes, ma'am. I'd like to first ask if you... Sure, definitely. Yeah. Yeah, we were talking about expanding. So, what is the total number you're looking at the end of this year, and what is the kind of finances that you're going to put? And also, are these on franchise basis, or they are your own restaurants that you are planning to expand? And what is the uniqueness about this place? What is the kind of food that people can look forward to? So with this financial year, we will be adding up around 12 restaurants in this financial year. That will be across India? Across India now. So we would be adding up restaurants starting from Punjab to Chennai, and from western part of the country to eastern part of the country. So
that is something which is on the cards. And also, as I told you that the city would also expand. So this is our 6th restaurant. We'll also add up a couple of restaurants in Hyderabad itself. Also, we are expanding in other parts of this state. We are also looking at Vijayawada, and Warangal is also on cards. So that is there. And in terms of finances, I'll come back to you, ma'am. I'll give you the financial details. Also, so these are basic 2 questions. No, I was asking whether they are all Okay, franchise basis or are they- Okay. So all these restaurants, so till now, whatever we have been operating in India, are company-owned and company-operated outlets. So right now we have not explored FOCO models in India. Also, from the uniqueness perspective, we are known for our veg grill. So that is something which is very unique. We are also known for our celebrations. We do celebrations uniquely in our premises. So the food and the services, the style of doing that is quite different than normal restaurants. But is there something different that people can look towards this AV incident? So veg grill is something which is very unique because we very much promote the DIY, do it yourself concept, wherein the thought is that you wish and we deliver. So it is more about not going by the standards. Okay, the murg makhni is made in the same standard. There could be a person who would say, no, I like murg makhni which is bit spicier. So we believe in that philosophy. We want to customize our food. We definitely want to customize our food to the guest requirement. So rather than just saying, okay, you take the food and this is how we make. We would always believe in we would serve the food which customers want. So that's the basic guiding principle, which is quite different from way others do and we do. And at the same time, in the veg grill also, we are just not doing the normal meats, the chickens and the muttons. We are also looking at exotic meats in that counter. We do shark, we do cultured bunny. We also, so all these are real. So these are the different exotic meats which are there in our offering. What was the second one you said? Shark and what was the other? Cultured bunny. Okay. You talked about home deliveries as well. Yeah. So that would be a la carte or that's again a buffet that we are doing? So that's a preset menu in club in a box. So wherein you order for a box and that you get the choices of barbecues, buffet and desserts. And how is it priced? So that's differently priced at different places, but it is almost 700 rupees a box average. Thank you. Thank you. Yeah, you have a question, sir? Or you want to take a bite? Sure, sir, please come. Yeah. Thank you. Thank you.